Students, the last topic is regarding methods of accessing the internet. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ಲೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಲ್-ಅಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಲ್-ಅಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ PSTN ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ BSNL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಯಲ್-ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಲೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಮೀಡಿಯಂ connecting to an organization with an internet via ISP internet service provider through lease line ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು second method. Third is a ADSL, that is asymmetrical digital subscriber line. So it is used for increasing the capacity of the twisted pair local loops used in telephony. So using telephone cables, but it is going to increase the capacity of twisted pair telephone lines ಅದವಲ್ಲ twisted pair cables the power ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ADSL, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾಡೆಮ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ದ ಕೋಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ FDM. And the capacity of the coaxial cable is much larger than what is required for the TV program. So using cable modem, that is a coaxial cable use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that is a cable modem. And lastly is ISDN, that is integrated services digital network. It's an integrated public service which incorporates voice, video and facsimile information. So under integrated service ISDN olaga, so it's a mixture of all the contents. Andre idr olaga voice irbodu, video irbodu, facsimile information. Facsimile means photo. Facsimile information irbodu on the same common carrier. One common carrier ಒಳಗೆ different parameters ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. That is a voice, that is audio, we have a video, we have a photo, we have a picture and other different information. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ISDN. And lastly we have a modem. So modem is nothing but a modulation plus demodulation of the acronym. It is a modulator and demodulator unit which converts digital signals to analog and analog signals to digital, vice versa. And it is mainly used for connecting the computers to the existing analog telephone lines. ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ BSNL or whatever private telephone lines, because the telephone lines are using analog signals and our computer is using digital signals. Analog to digital, digital to analog, that is a broadband. Especially example for BSNL broadband, we use a modem. It is a maybe Wi-Fi modem. So analog telephone lines. The most commonly used modulation techniques in the modems are frequency shift keying, phase shift keying and quadrature amplitude modulation. So these are the modulation techniques which are used in our modems. ಯಾವುದು FSK, PSK and quadrature amplitude modulation, etc. So this is regarding the modems, and this finishes your subject DCN.